What is up, ladies and gentlemen? You are listening to Aratai, and it's your host Jonathan. Along with me is Arul Shah, and also we have Creflo Jonathan, and two people behind the cameras. One is Arun, and one is Niranjan. Arun, வணக்கம் சொல்லிடுங்கப்பா. ஆமா. So Happy New Year. அதாவது இஸ் பண்ண கேப் ப்ரோ. Happy New Year எப்போ ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு தெரியல. So the whole point is now we are going to we don't have any script, okay? So நம்ம வெறும் opinions பேசிட்டு அது மேல agree disagree. So my first question is, do you think AI is taking over the world? So for example, I saw this post on Instagram saying this guy went and he took a picture with Sivakarthikeyan. ஓகே அவன் வந்து நான் சிவகார்த்தியன் கூட ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கிறேன்னு ஃபோட்டோ வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கிட்ட அனுப்பிச்சிருக்கான். எந்த ப்ராம்ப்ட் யூஸ் பண்ண மச்சா அப்படின்னு கேட்டுக்கிறான். ஸோ டு யூ திங்க் artificial intelligence is taking over the world slowly? Or do you think that you can get a picture like with Lionel Messi without even paying for See, the fact is that people are already doing it with Gemini. What is that? For recent trend miniatures. இது நான் ஸ்டுடியோ கிப்லியோட no, not that. That was like very old. Very recently, they had miniatures of them on the thing. ஆமா miniatures correct ஆமா ஒரு system tool. That was like a thing, right? ஆமா. So yeah, definitely AI is taking over the world, but in a very systematic way, actually. I think we were talking about this a little time ago, right? Like about art and value and all, right? So in terms of that, AI will become more human in terms of taking over the jobs that we do and the art that we create. But apart from that, I don't think it's going to be able to think or reason by itself anytime soon, because what we are feeding it is what it's giving us out, right? So that way, yeah, AI is taking over the world, but it's kind of a 50-50 situation right now, no? Is us taking photos with famous celebrities losing its credibility? Definitely. I mean, yeah. Obviously. இப்போ ஒருத்தன் போயிட்டு நான் சன்னிலான் கூட ஃபோட்டோ எடுத்து போடலாம். இதெல்லாம் இருக்கு ஏன்? இது உன்னோட ஆசை. Deepest darkest desires. But I think AI இருந்தாலும் you still need a human's brain to run it. So இருந்தாலும் it is like human இருந்துதான் ஆகணும். அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் கியூட்டா நான் நினைக்கிறேன். கையெல்லாம் அடி போன் பண்ணி அது மைக் சன்னிலே என்னடா ஆக்சரது வந்து இது மியூட் மட்டும் பண்ணனும் வெச்சுக்கயே எப்படி இருக்கோ தெரியுமா? சரி நான் கையும் வாய் போட்டு மிஸ்கின் மாதிரி பிளாக் அடிக்க மாட்டான். சும்மா சொன்னேன். அருணாடுக போயிடலாம். ஓகே தட் இஸ் அவர் இந்த மாதிரி சன்னிலே வந்து சிவகார்த்திகேயன் சுத்திந்தா ஏய் வாட் இஸ் தி yeah. But what we are getting as consumers is very low level of AI. That is so depends you can do an entire video with AI. They are already doing it now. Just podcast, pay and videos, then everything. இப்போ நம்ம உட்கார்ந்திருக்கிறதே யாரனா கொஞ்சம் எடிட் போட்டா AI வீடியோ நீ ஆமா. No, in the creative side it's kind of ஒரு இது மாதிரி என்ன சொல்றது the human touch இருக்காது அதுல. அது இல்லனா அது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஆர்ட்டிஃபிஷியலா தான் தெரியும். Anna, it helps in my workplace. It helps me in working in Excel. The Excel எல்லாம் இருக்குல்ல, data's analyze பண்றதுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்கு. AI is useful for those kind of things. But when it comes to creative side, I don't think அது வந்து நம்மளா ஒன்று பண்ணாதான் அந்த human touch தான் it is beautiful. இல்லனா it will be nice but it won't be beautiful. What do you think? Excel you've seen that ad, learn Microsoft Excel with AI in 10 days. ஆமா 10 days. You know how much they make money out of it? They mint money da. பயங்கரம். ஒரு வீடியோக்கு வாங்க இவ்வளவு பே பண்ணீங்க வாப்பா just and join. people sell these courses, chat GPT master course 10 rupees for 1 hour. As long as people like that are there, I think AI will be booming only. It's more than them taking control, they are also using it for their benefit. But AI is a very generalized topic, bro. It's moving at a very fast pace. Correct. Within a few years, I'm pretty sure we'll be sitting in later scary illa na the way it's moving. We have no idea what to do next. We are basically taking the purpose out of the hands of the working class. The working class enathukku mediocre middle class na why they have kept it in society since it's designed in society to have workers. Correct. Once AI takes us over, what is the point of you and me there? Yeah. Correct. Agreed. Okay, so next moving on.
Blackie கொஞ்சம் தொந்தரவு கொடுத்துட்டு இருக்கு. Bro, what do you think about dogs, street dogs? I Should love they be them, bro. euthanized No, or it's not a should they street be... It's one of my favorites. சரிடா. Hey, topic வேணும்ல. அவன் ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுத்துட்டு இருக்கான். தெரியாடா. அந்த நாய் நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம irritate பண்ணுச்சுனா that's a nice segue. சரி நீ சொல்லு இப்போ. அவன் ஒரு கேள்வி கேட்டான் இப்போ. Yeah, what do you think? How do you think the street dog situation in India should be handled? What's your opinion on it? I think நாயா இருக்க விட்டா கரெக்டா இருக்கும். The incident that recently that happened with the dogs biting the எனக்கு இந்த ஒரே ஒரு செகண்ட், சாரி ஃபார் இன்டரப்டிங். ஓகே, இந்த டாபிக் வரும்போதெல்லாம் எனக்கு ஒரே ஒரு சேனல் தான் ஞாபகம் வருது. சரியா, இந்த நீயா நானா ஷோ இருக்கு இல்லையா, அதுல dog lovers அந்த ஒரு பர்சன் வந்து அவங்க பேசுற மாதிரியே பேசினாங்க, செம்மையா பேசினாங்க. நாய் மாதிரி இருக்கணும் இல்ல, ஷீல் ட்ரை ஒரு நாய்ஸ் நாய் பண்றது வந்து இட் இஸ் a way of them speaking. இல்ல இல்ல அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பண்ணா ஹக்கா எதாவது சொல்லியிருந்தாங்க. லைக் இட் வாஸ் an extreme, not I'm not saying இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல்ல இருந்துச்சு. அப்படி கொஞ்சம் ஆமா, பட் ஒன் ஆஃப் தி ஃபன் entertaining shows na niya. 100%. I think as a kid, no, you don't value Niya Nana as much as you value it once you grow older. ஒரு வீக்கெண்ட்ஸ் வீட்ல இருந்து நான் சன் டிவில படம் வரும், இவங்க உட்கார்ந்து நீயா நானா இவங்க நாலு பேர் பேசுறது. இப்போ என்ன பண்ணிருக்கோம், நாலு பேர் பேசுறாங்க. ஒருத்தர் கோட் சூட் போட்டு வந்து பேசுறாரு, அவர் வேற ஸ்டேர் கேஸ்ல எல்லாம் சாஞ்சிடுறாரு. ஆமா, ஆனா இப்போ வந்துட்டு நல்லா இருக்கு, என்டர்டெயின்மெண்டா இருக்கு. Yeah, I mean, I think they were the podcast before podcasts in a way. அவங்க broadcast. Hey bro, but coming back to this street dog topic, right? என்ன கேட்டினா, I feel euthanization is not the right way to go, and these dog camps that happen in Delhi, you know, is not the right way to go. But at the same time, the reason for such street dogs to exist in the first place is because of us. உனக்கு சின்ன வீட்டில் பசங்களுக்கு நாய்க்குட்டி வாங்கி கொடுத்துரு, அப்புறமா வளர்க்க முடியல, ரோட்ல விடுறது, அதனால தானே ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் வருது. ஸோ do you think there should be a way of identifying whether people can be eligible to have a puppy in the first place, or do you think they should just be allowed to? The eligibility criteria is a vast topic. Yeah. It's up to you again. You want to keep a puppy, you keep a puppy. And it depends on the breeds also. Ama. Some breeds you need a license to own them. But speaking again about India ஏன்னா அது open spaces இல்ல, all close quarters. இல்ல, இந்த street dogs கூட react ஆகுது என்னன்னா, there are some stupid guys who irritate these dogs to the core, like கல்ல தூக்கி எறியுது, அப்புறமா அது வால் லைக் அது. So basically அதுக்கு self defense is biting. So that's I think it plays a 50-50 role. But there was this question, okay, that was trending on I think it was on Reddit, I guess, where it says in upper class areas you do not see one street dog there. Yeah, it's right actually. What is up with that? You go to this நீ ஏரியா கொடுத்துட்டனா உங்க வீட்டுக்கே வந்துருவாங்க. எனக்கு ஒரு தியரி இருக்குடா, மோஸ்ட்லி அங்க பிபிஎம்பி வச்சு இல்ல, அதுதான் நானும் யோசிச்சிட்டு இருந்தேன். லைக் they do something for it to be definitely not. Yeah, it's definitely not ethical whatever they're doing for sure, but I just can't prove it. I know it, but I just can't prove it. But nowadays நான் எங்க பார்த்தாலும் the NK of dogs in Bangalore, I think it's reduced. நான் சின்ன வயசுல பார்க்கும்போது ரோட் நாய் எங்க ஏரியால ரோட் நாய் நிறைய இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தா உங்க வீட்ல that's because of sterilization. They catch them, sterilize them and them back out. But they put them back. I don't know where they put them back. ஆமா, நம்ம ஏரியால ஃபாக்ஸின்னு ஒரு நாய் இருக்கும், டெரர் டாக், ஃபாக்ஸ் மாதிரியே இருக்கும், அதனால தான் ஃபாக்ஸின்னு வச்சிட்டோம். அவன் எட்டன் பண்ணாங்க வரவே இல்லை, அது ஐட்டு இருக்கு. ஆமா அப்படிதான். So very sad now. என்ன மார்க்கெட்ல இருக்கலாம், இல்ல இங்க எங்கனா வேற எதுவும். Correct. But I don't know bro, I feel like this whole kind of performative rights in the human rights activism aside, animal rights. Ado performative pa. Correct. No, but I feel like this whole animal rights activism and fighting for their rights has become very performative nowadays. People are not taking any legitimate actions to curb this issue or to do something about it. That I feel, this is something that I want to find your opinion on.
I've been noticing, okay, there are a lot of these influencers that have started their platforms based purely on political and social messaging, right? They give you subtle hints, subtle messages. They highlight political topics, political issues, and they slander certain people, and they support other people. But do you guys, I feel all of those people are performative. Okay, they are raising awareness, but to what extent? I feel it is just performative in ways of getting an identity for themselves. Yeah, what is your take on this whole, people who are like, oh, we can't do this, we have to be like full liberal and all. ஃபன்னா சிம்பிளா கேக்குறேன் சாமி, இன்ஸ்டாகிராம்ல என்ன இருக்குது புரியுதுல, ஏன் ஏத்தி உஸ்பேத்துறானுங்கோ? உஸ்பேத்தாம அத ஃபன்னா, இட் வாஸ் a social media platform, அது அப்படியே வச்சிருக்கலாம். அதுதான் நான் கேட்க வரேன். அது ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸா பண்றாங்க. அதுல people use social media platform வந்துட்டு ஒரு இது அவங்க இது பர்சனல் கெயின். ஆமா, பர்சனல் கெயின் சொல்ல முடியாது. some people use it for their community gain also. ஓகேவா? ஆனா I think social media is all about being social. புரியுதா? வாவ், புச்சாண்டா பாயிண்ட். மார்க் ஜக்கர்பர்க் காலிங் ப்ரோ. ஐய் அப்படி இல்ல, நான் சொல்றது என்னன்னா, பட் நீ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் போனால இப்ப ஏன் நம்ம இதை எடுத்துக்கோங்க, தலை ஃபேன், தளபதி ஃபேன் அப்படின்னு அங்க டேய் இதெல்லாம் ஒண்ணா இருக்குது தானே சோஷியல் மீடியா, லைக் டு see to understand people or get to know new people. That's why we need to use the social media. ஆனா இப்போ வந்துட்டு ரொம்ப இவன் சொன்ன மாதிரி தான், இந்த எல்லாம் அவங்க பர்சனல் கெயின்க்கோ இல்லை அவங்க கம்யூனிட்டி கெயின்க்கோ இல்லை அவங்க கட்சிக்கோ. Yeah, even I don't like the fact that it's going that way, because எப்படி பார்த்தாலும், even if it goes to movie reviews, there are paid reviews, all of that, right. which is a bit pissing off. Yeah. You are not allowed to give your actual thought on I a think open space. Okay, yeah. So if you're not allowed that, then why use it in a bad way? I think we've spoken that few episodes back. அதுதான் திருப்பி அதுதான் சொன்னேன். Obviously we both don't see the reviews and go correct. Yeah, but if it's overhyped, you don't watch it. That's my problem with you. Yeah, I didn't watch no, but coming, since you guys are like that time, I watch reviews. நான் வந்து reviews பார்த்து தான் போறது. அப்ப அதுதான் இப்போ நமக்கு கிடைச்ச ஒரு பார்ட்னர். இப்போ எப்படின்னா ஒரு பார்ட்னர் இப்போ வந்து போட்றீங்களா? இப்போ ஒரு படம் வருது. இப்போ take கூலி bro. They were mixed reviews for it. So you obviously saw the reviews, then you went to the movie, right? No bro, Coolie I went because of the hype. Thank you. See, hey, certain things are just done for the culture of it. You shouldn't see why you are doing it. Okay, நீ சொன்னா நான் நீ reviews பார்த்துட்டு போறேன். You ask me about any other movie. Okay, you name me. Okay, I'll tell you one movie that I went to after seeing the reviews. Okay, it would no, be. Don't tell me a movie that you went. Tell me the movie that you didn't go because you watched the reviews. Because I watched the reviews, so Yeah. Dude. I didn't go watch Dude because I still decision. அது எதுவும் சொல்ல முடியாது அந்த படத்துக்கு. What didn't go right? What did not go right in 2025 na? Dude. Alele அந்த பாட்டு போடுறது. அந்த என்னது? 10,000 ஓகே, அந்த படம்னு சொல்லலாம். இப்போ நான் எப்படி சொல்றேன்னா, இந்த படம் பேசிக்கலி there were some movies where கூலியே எடுத்துக்கலாம். நீ ஹைப்புக்கு போன, we were talking about the same thing. நான் ஹைப்புக்கு தான் போனேன். ஹைப்புக்கு போனோம். But when and then I enjoyed the movie is actually nice, but there were mixed reviews on it. Or take Leo also. Leo, they said some people அதுவும் same mixed reviews. இல்ல it is not like Lokesh Kannada's film. இல்ல it is not up to the mark. ரொம்ப போர் அடிக்குது, லென்த்தியா இருக்கு. But personally even I liked the movie, how it was it was the screenplay and எப்படி அந்த character எடுத்துன்னு போனாங்க, அந்த flashback, everything was nice. But apparently Leo now, because of OTT, is the most rewatched movie ever. Yeah, see, people like they rewatch it to find in. But why? Because people saw the reviews at the beginning when the movie got released and they like the movie நல்லால நான் பார்க்கல. இப்போ வந்து எல்லாரும் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு ஆன்லைன்ல பார்த்தனே இப்போ பார்க்க சொல்றாங்க. I think it's because of meme culture bro. Meme போட்டனால தான் லியோ பார்த்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான். No, again it comes back to that paid reviewers. There are certain reviewers who just go against it so badly. ஆமா.
Then you come back here, எந்த படம் பார்க்கணும் எது against பார்க்க போறதோ கூடாது. இல்ல for You போறதோ start valuing that person's review a little Yeah, too that much. that again boil அது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதான் that will boil down to the amount of influence of A person அதுதான் has influencer. influencer. அதனால தான் நான் அந்த ரிவ்யூஸ் paid reviewers அதான் எடுத்துட்டு நானும் வந்தேன். கேக்குறேன். இப்போ வந்துட்டு ஒரு ரிவ்யூ நீ பாத்துடுற, அவங்க நல்லாலே நினைக்கிறாங்க, பட் யூ after you see it in a OTT and you might like it. So how There I've seen people regret not watching Mayor again in theaters. yeah மேலுங்க yeah they told it's a very boring movie. ரெண்டு பேர் பேசுறாங்கப்பா படம் ஃபுல்லா அப்படின்னு குடிச்சிட்டு பேசுறாங்க. ஆனா எனக்கு அந்த படம் பார்க்கும்போது என்ன படம், என்ன பியூட்டிஃபுல் Hey, மூவி. but that depends. Some people like to understand movies. Some people like to watch movies. General audience எடுத்தீங்கன்னாக்கா, like general audience, movie is just entertainment. May Alagan was not entertainment. That's why they would not have gone. Acha, May Alagan is made for people who can. This might sound very self-righteous to say, but it's made for people who can think for themselves. Acha, you should have some thought. உனக்கு மைண்ட்ல கொஞ்சம் இருக்கும் thought processing. அதனால போய் பார்க்கலாம். So and generally why people go to theaters, I myself, okay, I go to theaters only when I want to have fun or I want to distract myself. இப்போ போனானாக்கா அந்த பெரிய I don't know how many inches the screen is. ஸ்க்ரீன்ல போய் இமர்ஸ் ஆனோமா மறந்துடணும் வேற எல்லாத்தையும். Just enjoy the movie and come. Doesn't matter what kind of movie it is. That is my way of watching movies. I think general public, because you are somebody who likes you are kind of a cinephile, right? So you will like watching movies. சொன்ன எல்லா பாயிண்ட்டுக்கும் எண்ட் கார்டு என்னன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஆடியன்ஸ் தான் சொல்ற மாதிரி. Depends. இப்போ நம்மள மாதிரி ஆளுங்க ரிவ்யூ பார்க்க மாட்டோம். என்டர்டைன்மெண்ட்னு நான் போய் 2 hour ஜாலியா இருக்கணும் பண்ணா ரிவ்யூ பார்த்து தான் ஆகணும். மூவி நல்லா இருக்கா Bro, நீ இப்படி சொல்ற, நீ புது மூவிக்கு சொல்றாங்க. You are telling this case for new movies. I do this even for movies that I have not watched. Like old movies that I want to watch. Oh, you go watch I'll see the reviews, I'll see IMDb, then I'll decide, I'll see the story. நீ வந்து நான் வந்துட்டு film கதை தெரிஞ்சே கதை புடிச்சினா தான் film பார்ப்பேன். Okay. இது உனக்கு தெரியும். I have done this. So rating நால பாக்குறதுல even if it's less than 6 Story. and all, it's fine. Story. Okay then நான் கேட்கலாம்னு வந்தேனா, there was this movie called Bad Girl. பாத்தியா? Bro, I think why many people haven't watched Bad Girl, and we are keep recommending our audience To watch a movie Bad like Girl, that, if you haven't because that watched- type of a movie will give scope to a lot of genres. So I recently watched this movie called The Rebound. Okay, இது என்னன்னா, நான் இப்போதான் அருள்கிட்ட லிஃப்ட்ல சொல்லிட்டு இருந்தேன் that this is about a 39-year-old woman who got divorced because her husband cheated on her all night, and then she comes to the city to find new life and to keep Move up on with and- whatever her life and move on. Okay, there she meets a younger dude. Okay, and then it shows how that younger dude is also lost and trying to figure out his way or his life, and how he's actually good at being a teacher or whatever. Okay, educator mari சரியா. He finds it out later on. அந்த மாதிரி scope of a movie வந்து நல்லா இருக்கும். Like if you see right now, there are single moms. There are single moms who are beyond 30 who get a life partner after let's say 40 years old. That story also will be interesting, but I don't see Indian Bro, cinematic. comes to our subculture, bro. No, you're spoiling the culture. The bad girl, அதுதான் அந்த bad girl was banned. a breaking barrier is what I feel. No, I'm just saying Bad Girl is an Indian movie. it was an Tamil movie, bro, and எப்படின்னா அந்த படத்துக்கு it's like production of Vetrimaran then, and they faced a lot of problems. Like the movie, when the trailer was launched, they said the trailer itself is so bad and they banned Vulgarity. ஆமா, லைக் அந்த பொண்ணு வல்கர் இல்ல மேம் அண்ணன்றாங்க. இல்ல இந்த கல்ச்சர், இந்தியன் தமிழ் கல்ச்சர் அதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப நீங்க இது காமிக்கிறீங்க, தப்பா இருக்கு, அதெல்லாம் பேட் மெசேஜா போவோம் அப்படின்ட்டு. பட் த மூவி இஸ் so beautiful. I like the metaphor that they show in the movie also. 100% You have to go watch it. It's in Jio Hotstar. ஆமா. You guys The Rebound also is on Jio, so please do watch it. At least We for are not Catherine. we are not sponsored by Jio Hotstar. Yeah, we are ஆமா. not sponsored by Jio. It's not yet. Not yet. Not yet. I'll put it soon. Okay. Bad Okay. Girl. Hey, but see, bro, நம்ம வந்துட்டு we are in like tier 1 cities. It's easy for us to say culture, shock, all that stuff. Okay. But for somebody in a village, asking them and expecting them to see that movie and immediately change their way of life, Don't. so it's really difficult No, for them to understand the movie. No, this is not about changing about culture, bro. It is about a woman's life.
Okay. correct. That's all. There's no culture in it. How Oh, much okay. oh, not No, just because women. you said the South Indian culture is அவங்க getting அவங்க far. I thought it was culture in but they are India. saying that Okay. ஒரு பொண்ணு இதெல்லாம் பண்ணணும் இது பண்ணக்கூடாது. Oh, that is okay. அந்த directionல போறதுக்கு it is a good movie ன்னு தான் சொல்லுவாங்க. Oh, you're talking about bringing in films that talk about societal issues. So, yeah, Yeah. 100%. Yeah, bro, definitely. Yeah. But that's a very sensitive topic, da. That's a very That's why it sensitive gets topic. banned and all of that. Yeah, it got banned, but it got released eventually by so I think they had to cut Few. What do you guys think about the censor board in India? worst. அவ்வளோதான் நம்ம வெற்றிமாறன் கோலம் அவர் அங்கே உட்காந்து அவர் பாதி பாவம் ஆமா மூவி எடுக்கிறாரோ இல்லையோ அங்க தான் ஜாஸ்தி போட்டுலேயே இருக்கிறாரு. ஐயோ இதுக்குமா ஐயோ சரி அதனாலே கதை போயிடுது ப்ரோ. ஆமா ஸ்பீக்கிங் ஆஃப் குட் மூவி இந்த ராம் படம் பாத்தீங்களா? I think it is called Ram Ram தான் No, Ram director தெரியாத இந்த படம் இந்த தங்க மீன்கள் so his latest தங்க movie மீனா with Shiva, ஆமா ஆமா அது பார்த்தேன் that is also so beautiful. அப்பா பையன் லைட்டா கொஞ்சம் லைட்டா இரிட்டேட் ஆயிட்டே dude Yeah, with the kid only அவன் கொஞ்சம் ஓடிறான்ல. ஓடி ஆனா ரொம்ப ரொம்ப ப்ராப்பர் லைஃப் பத்தி என்ன பேசணுமோ அதுவும் பாரு. I forgot. I think what's the movie name, bro? Hey, you're forgetting. I don't watch movies. Okay, But I'll try. no, this is good movies. These are good movies. These are not commercial movies. These are proper movies. And அதுவும் நல்லா இருக்கு. அவ்வளவுதான். ஆரோமலை பத்தியா அப்போ? இல்ல ஆரோமலை பார்க்கல. It is. I thought I had a expectation. Hey, appo, like okay, fine. Then in this genre of life and feel good, what is your favorite movie? 96. 96. சிக்கு புக்கு. Chick book. இந்த மூவி நீங்க பாத்துக்கிறீங்களா இல்லையான்னு கூட நான் தெரியல. அது பார்த்திருப்பேன். ஆரியாவும் ஸ்ரேயா நடிச்ச படம் பழைய படம் அதுவே நல்லா இருந்துச்சு. ஆனா நான் ஒன்று they can make it much more better with making it with good actors. I feel. Feel good movieல இது நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்ல. I mean I'm not saying Shreya is not a good actor and Arya is not a good actor. The script வந்து அவங்க கொஞ்சம் லைட்டா இல்ல, I think that point of time when the movie got released, it was like more of commercial films were more accepted correct than these kind of films. Now people started watching every genres of movies. you bro Genre அந்த genre. இல்ல நம்ம இப்ப மூவிஸ் சொன்னோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அவனுங்க 90s I don't have any specific movie that I Like every time you go இல்ல உனக்கு வந்து ஒரு சோகமா இருக்கும் இல்ல சோகம்னு சொல்ல முடியாது. திருப்பி you keep watching it repeated times. அப்படி வடச்சென்னை Yeah, that I have to think. என்னடா வடச்சென்னை இந்த ஆமா வடச்சி நானும் அப்போ திருப்பி போட்டு பார்த்தேன். அந்த மாதிரி நாங்க இப்போ வந்துட்டு நான் வந்துட்டு விஜய் படம் திருப்பி பார்ப்பேன். அந்த மாதிரி ஒன்றுக்கு ஒரு படம் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் படம். Jurassic Park actually No, actually I seriously எனக்கு வந்துட்டு childhood film, yeah. I like rewatching the Jurassic Park franchise, okay. Rewatch பண்ணி எனக்கு you know like when you just want to numb out things and sit and eat watch something running, that is what I would watch. எனக்கு ஆர்டிஸ்டிக்கா ரொம்ப பிடிச்ச ஃபிலிம்னாக்கா it's the one with Robin Williams. What is that called? My Captain, no Captain, My Captain. Poets of no Dead Poets Society. Yeah, that is one of the first movies that I watched when I was in 11th or 12th. Okay, good so time that was like a very ஆழமா பதிஞ்சிச்சு தலையில. That kind of shaped my character, you could say. I found that movie by random chance. Nobody told me to watch it. That time, you remember this website F Movies? correct That time pirated it on my small Samsung orange smartphone, watched it in my room. It was amazing. That movie changed my perspective on life and all that stuff. So which movie changed your perspective? Okay, Life is Beautiful. That movie I watched it correctly when I was studying in 11th. I'm pretty sure it's Life is Beautiful. Okay, yeah. It's a Spanish movie. சரியா இது என்னன்னா Holocaust பத்தி பேசும். Okay, but he'll take it in a funny way. Like he'll try to save his son inside that base camp. That was like to view life, even though it is a tragedy, to make it comical, no? Must pada. You if you guys have not watched it, watch it. Yeah. Since you spoke about this Spanish movie, no, there's this one movie I remember very vividly watching. Okay, it's about these French or Spanish guys only. They have a vineyard, and there's like 3 generations of guys in that. Each generation faces a different difficulty and like they go through something. Hey, Narcosல வைனங்கடா ஆகுது கொக்கேன் தான ஆகுது. இல்ல மைண்ட் குஷப்ரமா Koken movie. Bro, I don't know what its name is called, but that's if someone knows comment that ஆமா name. correct
It's a very good movie because it's based on a vineyard, okay? And 3 generations of people. Like one guy will send him out of the vineyard, they'll send the child out to get educated and all. That guy will go. It's like a full circle. Hey, nee basic idli kada mari kelva. Ana idli kada edukku munadi etta kada idu. idli kada காப்பி நான் பார்த்தேன்னு சே அப்போனாடி இந்த மாதிரி என் லைஃப் இம்பாக்ட் பண்ண படம்னா கேஸ்டல் லைக் Castle, yeah. ஆமா இட்ஸ் லைக் நல்ல மூவி. எனக்கு எப்படி தெரியல, உங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியல. ஆமா எனக்கு எப்படி மாறுச்சுன்னா லைஃப்ல ரொம்ப ஹம்பிளா இருக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்த மாதிரி இருந்துச்சு. யூ ஹேவ் எவ்ரிதிங், எதுவுமே இல்லைன்னா நீ என்ன. Oh dude, that way there's one more movie of Tom Hanks that I like. He'll be the owner of a bookstore. அது ஓகே Running. நான் ஓடுது Forest Gump. இல்ல நான் அது ஓடுதான்னு கேட்டே வந்தேன். Lal Singh Chaddha. ஓகே Yeah, this Tom Hanks movie where he'll be like he'll own a very big bookstore, and there'll be this female lead will have a very small bookstore, and they have like they send emails. Bookstore. Sleepless in Seattle. No, that Yeah, I think it's Sleepless in Seattle Sleepless in Seattle is a radio show where she has a. No, that is not they'll that, listen that to is a not radio that. show and then come. No, this is through emails they write to Emails. each other or something, bro. இது வந்து நம்ம அஜித் ஒரு படத்துல பண்ணாரு, லெட்டர் எழுதி கொடுப்பாரு. It's Hey, a very ஆமா, nice எங்கேயோ movie, தலையிலே I've seen இருக்கு. it like during this Christmas time only in Star movies and all. Star movie. Yeah. Hey, Movies wow. HBO. Movies now. Yeah. Hey, எங்கேயோ Say, DVD if I remember this movie's name, I'll just also if someone knows you. ஆமா comment கரெக்ட் down. சொல்லுங்க. This movie I watched, P.S. I Love You. It's a very nice movie about if I die, I want to go that way. Da. If I know I'm dying, that's the way I want to go. PS I love you ன்னு சொல்லும்போது எனக்கு மக goosebumps எல்லாம் வந்துச்சு. What Oh a my sad film da. ஆமா sad film ன்னு the wow கூட ஞாபகம் வரும். The wow கூட ஒரு மாதிரி ரொம்ப what will happen is basically she'll forget her memory in an accident. Okay, yeah. She's already married. She'll go back to her parents and then her parents will be like, please divorce this fellow. And then she'll divorce him. But என்ன ஆயிடும்னா she'll understand why she left the house and came back. After, because of chance, they'll meet again. She'll marry the same person, and it's a true story. நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்துல காரண மாதிரி ஆனா நடுவுல பக்கத்து காரணம் கூட ட்ரூ ஸ்டோரி. ஆனா அது இந்தியன் ட்ரூ ஸ்டோரி, அது அங்கது US ஓட ட்ரூ ஸ்டோரி. US UK அது. Hey, rom-coms பண்றா. Hey, ஆமா dude, you cannot go wrong with a rom-com. வந்து எப்பவுமே இங்க கேட்கணும், நீ படம் எடுக்கிற மாதிரி rom-com அது 100% you can never go wrong. நான் டூட் மாதிரி ஏத்துறாது. ஆமா இல்ல அந்த நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி P.S. I Love You remake பண்றோம் இந்தியன் சீரியஸ். ஏய் இந்த ரீபவுண்ட் ரீமேக் பண்றது. he wants to rebound. ரெண்டு எடு bro. காப்பி ரைட்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம பண்ணுவோம். P.S. I Love You இத தமிழ்ல சொல்லணும்னு எப்படி சொல்றது? PS நான் காதலிக்கிறேனா என்ன? PS போட What மாட்டாங்க. is PS? PS னா postscript after writing everything. சும்மா ஒரு ஐயோ நம்ம ஊர்கா மாதிரி. ஊர்கா மாதிரி. நம்ம தமிழ்ல அவ்வளவு வராது. வேணா ட்ரை பண்ண வேண்டாம். ரைட். சரி பாத்துப்போம். PS I Love You. Speaking of all these good movies, okay, the movie that I think everybody made you think like அது வந்து பாக்கும்போது ரொம்ப யோசிச்ச படம் எதுன்னா I think it's pretty sure it is Fight Club. Fight Club. Bro, that is now it's become too mainstream, bro. ஆமா. But you know when it came nobody watched much, but அங்கே I still remember watching Fight Club for the first time. I didn't understand the movie. 2 years later I watched it again. That was like another eye-opening movie of mine. You watch it every time, you understand different things, yeah. Tyler Durden. See, nowadays no, there's a very wrong interpretation of the movie. I feel people are more focused on the character, correct. The alter ego than the point of the movie. Yeah. And have you seen this clipping? Atta he has that monologue, no? Our great war is a spiritual war. Correct. That one. ஆமா. Everyone puts that clipping, but how many of them actually understand it? Correct. அவன் அதுல வந்து Our great depression is our lives. And the line one புரிஞ்சாலே you will not want to Understand. that's what. ஆனா போடுறது wow quotes என்னத்துக்கு #sigma male. அது என்னத்துக்குன்னா அதுல பிராட் பிட் நல்லா ஹிந்தி வெரி குட் பிசிக் அவர் அதுல பேசும்போது அது ரொம்ப மாசா தெரியுதுனால இவங்க போடுறானுங்க. ஆனா அவரு என்ன சொல்றாரு, இதுல என்ன மீன் பண்ண வர்றாருன்னு புரியுறது இல்ல. ஓகே ஆப்வியஸ்லி he looks good in that scene, but even though அவன் என்ன சொல்றான்னு புரிஞ்சா உனக்கு அந்த படம் புரியும். You know that in that monologue itself there is some more line. Advertising has this chasing things you don't want. Correct. What's happening now? இவங்க இந்த physics போட்டு இந்த மாச போட்டு
பண்றது எக்ஸாக்ட் கான்ட்ரடிக்ஷன் ஆஃப் தட் லைன். கரெக்டா? Correct. அவங்க இல்ல சாரி கேமராமேன் கிட்ட பேசிட்டேன். இட்ஸ் ஓகே, பரவாயில்ல பேசலாம். நீ அதான். எங்க கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்குதோ அத பார்த்து பேசலாம். இது it's kind of contradicting that line. He's saying advertising as chasing things. We have made that thing itself an advertisement of what a man should be. Normally, that is one more. But I'm serious about this whole concept of movies impacting the way life develops. No? It's a very deep subject. I think somebody should do Correct. intense research on this. 100%. I feel எனக்கெல்லாம் என் லைஃப் லைக் மேஜர் டிசிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு மேஜர் டிசிஷன்ஸ் சொல்ல முடியாது. மூவிஸ் இம்பாக்ட் மை லைஃப். லைக் my character changes when I watch a movie that talks about very deep life things and topics. ஆமா, அது வந்துட்டு என்னை மாத்திடும். எனக்கு மூவிஸ்னாலே எனக்கு வந்து கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட் ஆகும்னு எனக்கு ஒரு இதுதான். Correct. இது I think recently someone told this to me. Okay, so there's this series called The Monster on Netflix. Okay, it talks about serial killers. So when you look at that, no, I don't know that dude's name. Okay, அவன் என்ன பண்ணுவான், he'll skin the person. After their death, he'll skin them out and then he'll make it as a gruesome thing. He'll kill the person, skin them, and then he'll put it as ஆமா dude, skin out பண்ணிட்டு அந்த ஸ்கல்ல வந்து போலா யூஸ் பண்ணுவான். அப்படியா? இந்த wood மேல வந்து அந்த ஸ்கின்னை இது பண்ணிடுவான். He'll make a lamp out of the skin. This is It's a true story. Listen, so there are few people who read about him, got inspired, and then they acted like him. Okay, who became serial killers. One of them is Ted Bundy. He helped them catch Ted Bundy also. Seriya? The thing is, if there are people reading about him and getting influenced, just think about that. If they watch a documentary and see how they are hailing him as a good guy at the end just because he helped them catch Ted Bundy. Bro, you influence ஆவாங்க. You brought up a very good point here. Nowadays, mainstream media has started to portray everybody in a good light. Everybody in a good light. What do you have to say about that? Media. Some people have not media meaning movies and shows. Movies and shows. Some things that are like they forget about the bigger picture where he's done something very wrong. bad. A great example for that, Lover padam. They glorified Arun and the end of the Lover padam paathiya. We had a big scene and the padam paathiya. So அந்த படத்துல வந்துட்டு actually director வந்துட்டு he didn't mean that, like he didn't want to glorify Arun's way of character. Okay, it's good that he's moved on from her and he's doing something good in life. ஆனா அதுவே ஒரு ஸ்டேட்டஸா போறானே, ஏய் ஒத்த நீ யாரும் வேணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மாறுறத எடுத்து ஸ்டேட்டஸா போ. டேய், he is a toxic guy டா. It's basically he is the villain in the movie. அது படம் எடுக்கறவங்க கூட கொஞ்சம் தப்புடா. ஏன்னா அவனுக்கு தெரியுது இது கேட்ச் ஆகுது, இத தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன்னு. No, he was trying to bring in something good. Yeah, like இந்த மாதிரி characters இருக்காங்க who change at the end அப்படின்னு. But then that change is what people don't see. Yeah. They என்னன்னா they choose to ignore it. Yeah, they choose to ignore it. They I think it's because Arun's ego. One second. I think it's because they are in that situation or in that point of time where Arun is. Maybe later when he changes, then they'll understand that this is we could have done it better. This I would have learned it from the movie. Ama actually adu kuda konja light I mean my very deep about this people becoming negative. You don't watch anime, no? Anime pakadhu. Anime avlo pakradilla. I watch but I don't know whether Baki. I don't have a problem with people watching anime, but I kind of find it little corny that people everybody is like anime. See, I tell you the truth. சும்மா ஒரு what do you call it, ட்ரெண்டா பாக்குறாங்க அவ்வளவுதான். nobody is sitting and watching. அதே மாதிரி yeah, that's the thing. புரியுது. I don't have any issues with them watching. Obviously everyone has their right to do it and all that, etc. Very open minded. I accept all of that. சும்மா இத பார்த்துட்டு வந்து எல்லாம் செக் பண்ணாதீங்க. ஓ நியூ இயர் ரிச் பட்டாஸ் ஒரு பிளட் லிட் எடுத்து yeah கொஞ்சம் லைட்டா. Do you feel that like it's kind of becoming kind of corny that everyone's watching? I think it was, see, I was watching anime from a very young age when I was small. Okay,
It started off with Pokemon, it started off with Naruto, it started off with Dragon Ball Z. And I've been watching anime since I was literally 5 years old. So for me, I've watched a billion animes, okay, yeah. But where it became a big thing, everybody's told me that, hey, what is this fellow nerd, corny, all of that. Yes, I've got it when I was in school, when I was in PUC. Everybody started understanding anime only during lockdown because they had nothing Because else they to had watch, nothing to do. and then they watched it, and then they found it actually, oh, this is pretty cool. Okay, yeah. So I think now, because of COVID, it took a drastic change in that. During COVID, people actually watch anime. What I'm trying to say is nowadays people are not watching the anime, but they're trying to portray that anime culture. Culture their in- yeah. அதுதான் it's become natural cool thing னுவாங்கல நான் yeah, cool it's become the new cool thing. New cool thing. I'm an anime watcher. Correct. I'm not Because see, I talk to people who say they watch anime, right? Max to max, what they do: My Hero Academia, Demon Slayer, Naruto. One Piece. One Piece. See, personally, I don't want to watch it because it's too long and I'm too old. I have an adult life to Correct. sit and watch. I can't. I regret not watching it before No. because I've heard a lot about So it. I'll tell you this, okay. I've heard people say it's too long. Okay. I don't know if you'll understand this, but I know few people, a bigger culture will. It's once you start catching up to the anime, you start feeling that this is not long. Okay. It is not long at all. For me, it is not long. I watched first I 5 will episodes of One Piece. rewatch it again also. Now since it's going on a break, I think I'll still go watch it. It's such a it's not just, it's world building, man. If you talk so deeply about the world, no. அங்க main character Luffy தான், ஆனா அங்க different heroes இருக்காங்க. நீ if you want to understand a world deeper, go watch One Piece. 100%. The way Oda is written Anyways, it, I'm unemployed, so nothing to do. even better. one day you watch 10 episodes, you'll finish it off soon. Catch up. Yeah. But anime is one of those things that's like very. It reminds me of my childhood days, kind of teenage childhood formative years. ஆனா speak There's this one anime, bro, Anohana. Have you watched Anohana? Ama. That I Slice can of never life. go back to watching that. I watched it once. I can never bring myself to watch that anime ever again. Yeah, I just can't. because it's very heartbreaking. Yeah. தெரியும். I don't want to feel that pain Ama. ever again. The way you felt with Anohana, I watched it. That was my second slice of life type of anime. Before that, I watched this anime called Your Lie in April. Oh, Which was yeah, even oh worse. God. Okay, yeah. Don't அது even பார்த்துட்டு start பிறகு it. Anohana was nothing for me. Nothing for you. Yeah, I get it. Because that was I watched Anohana first, then I watched Your Lie in April. So, or Your Lie in April also was very Eeks. Yeah. power. எனக்கு தெரியாது படம். ஆமா ஆமா. ஆனா நீங்க பேசுறது வச்சு பார்த்தா இதுலயும் வந்துட்டு ரொம்ப ரைட்டிங்ல இருந்து எல்லாத்தையும் Bro, anime is developed from manga. Manga is one of the most beautiful I know Japanese art little bit forms. of little bit of what is manga, but he's shown me a few books on it. But நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணிருக்கோம். yeah, he's collecting. Yes. Beautiful. He has beautiful books actually. தெரியாது. Manga but is look- one of the best pieces of Japanese culture. But எனக்கு ஒரு doubt. நான் பக்கி அனிமா பார்த்தேன் because I like பக்கி It அனிமா. is also anime. anime, yes. But doesn't come under manga. It is It a is manga. a manga. All anime, most of the animes are developed from mangas. Okay. So அப்படி பார்த்தா அப்ப நானும் ஒரு anime watcher தான் ஒரு full இது பார்த்திருக்கேன். பக்கி அனிமா ஃபுல்லா பார்த்திருக்கேன். Nee anime nindo paripo manga nindo. I come back to the first thing. AI. Do you think AI can make still Yeah, as dude, good as that's- manga artists? I think that's what pissed off the creator Yeah, in I forgot Studio his name. Ghibli. Yeah. He got very upset saying, you have no idea how much of Hard work he puts time it takes to just Yeah. draw one One panel, panel. and you guys can just take it in and do it in what, like 5 minutes. Yeah. I got very pissed off with that. So He can be pissed ஆமா, because genuinely. it is our invent பண்ண ஹார்ட் அது இவங்க ஏஐல போட்டு நான் Correct. பண்ணிக்கிறேன் I think they His issue was because ChatGPT didn't take his permission Rights. before training the Yeah. model. I think basically they have to take rights from Bro, that is a very dark hole. once you ஆமா, go- correct. I don't want to be a fearmonger. I hate people who fearmonger about AI. Okay, but at the same time, I feel like AI. if you is don't going think to- about it, it's like, Yeah. dude, what are you Yeah. doing? Like, at least give it a little thought. coming back yeah. to our first topic that we spoke AI திருப்பி இல்ல சும்மா அப்படியே connect ஆயிடுச்சு அது. ஆமா. Full circle. ஆமா. So since we've come back to a full circle, yeah we'll end it here. Okay, thank you.
It was nice talking to you guys. Yeah. I hope you guys enjoyed listening to us rant about If life. you find those two movies, James, please Yeah, let yeah. us know. 100%. And if you want us to watch any movie, please also do recommend. Yeah, and we recommend you guys to watch Bad Girl, even you. Also state any top 5 animes. Yeah. To like Yeah, that you like with justification.